හැම දිනකටම තිරුවන් සරණයි. අපි බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ. ඒකේ අපි දැන් දෘෂ්ටි 8ක් ගැන කතා කළා. මිත්‍යා දෘෂ්ටි 62ක් තියෙනවා ඔක්කොම. දෘෂ්ටි 8කට අයිති කරුණු කතා කළා. ඒ මොකද සාස්වත දිට්ඨි 4කුයි ඒකත්‍ය සාස්වත. ඒ කියන්නේ කොටසක් සාස්වත කොටසක් අසාස්වත දෘෂ්ටි 4කුයි කතා කළා. So, Theruvan Saranai everybody. We have been discussing, going through the Brahmajala Sutta, first sutta of the Digha Nikaya. In English, it's called the all-embracing net of views. So far, we have had the introduction, and then the Buddha started talking about the Sila, and now we have finally come to the real Brahmajala part. So out of the 62 different views, we have done 8 of them. So all of them have to, being categorized as the views connected with the past, or thinking different ideas about the past, and 4 of them were called eternalist view connected with the past, and 4 of them were partial eternalist in connection with the past. Can we say that these are the views about the world and the self? Is that like? Yes, world and the self. Can we also say that the Buddha had his own view about the world and the self, or that will be wrong? Buddha has a view about the reality. But not about the world and the self. Buddha has right view about the world and right view about the self. Okay. But you have to demarcate, you have to define what is world and what is self. I have to, or Buddha has to? You, because you Let's are say, asking yes, the you. question. Yes, you have to say this is the world, this is the self, like that. But if I say I don't know anything about the world and the self, can please Buddha explain to me? Yes, okay. In that case, we can say world is something convention, or self also kind of convention. But this convention arose depending on these ultimates, so these phenomena. Because of certain phenomena, people have these kind of conventions, world or self, etc. But in reality, neither the world nor the self exist. No. Is it correct to say like that? It is not correct also, because there is a truth called conventional truth. So according to conventional truth, we can say there is a world and there is self. And there is another truth called ultimate truth. According to ultimate truth, we can't say there is a world and there is self. Aren't these two truths in contradiction? Not contradiction. No? Not contradiction. These truths depending on the view of the person. Let's say that's it. For a person who don't have perfect right view, for him, world and self is completely, absolutely true. And for the person who has right view, he knows why people claim certain things as self and certain things as world. These are conventions. And furthermore, he knows what is exactly exist or what is exactly happening. But he sees that this first group of people are wrong. Yes, there are wrongs and there are rights up to a certain extent. Now, as example, let's say here we are people. Okay, it's right now, it's not wrong. But from another point of view, here there are just elements like that. So both are right in certain sense. Yes. දැන් අපි මෙච්චරලා කතා කරපු දේවල් අනුව හැබැයි සමහර මුළු ලෝකෙම පිළි අරන් තියෙන දේවල් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න වෙනවා. උදාහරණයක් විදියට
චාල්ස් ඩාවින්ගේ පරිණාමවාදය කියන එක මේ බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රයේ මෙච්චර කල් කියපු ඒවා අනුව පිළිගන්න විදිහක් නැහැ කියලා. According to your idea. According to your idea, how about it? According to my idea, I don't connect those things at all. You don't? I don't connect these things at all. So if you don't connect, it is no. We can connect it. That's why I connected it. I can connect it. So I connect it, and then I see theory of evolution can't happen if there are years after years of existence of human beings or other beings. Because Charles Darwin says civilized humans existed only within 8,000 years. No, it doesn't. How far? How much? Okay, let's say 15,000 years. Civilized humans. Homo sapiens, 160,000 years at least. Okay, let's Before say. that, Ramapithecus, before that, Neanderthals. Okay, now we have earliest ruins, earliest things done by humans, not earlier than 8,000 years. Civilized towns or settlements we find not more than 8,000 years. But that depends on what frame of reference you use. Okay, what are the references you have? Developed human activities more than 8,000 years. There's a pretty good body of evidence that's gathering at the moment that there's a world cycle of at least 300,000 to 400,000 years. Okay, let's say 3 to 4,000. 300 to 400,000 years. Okay, 3 to 4,000 years. 100,000. That means 3 lakhs, na? Yeah. Okay. If humans are 3 lakhs, then it can't happen years after years of human existence. Why? Yes, it can. Because what it's saying, this is the polar reversal theory. Mm-hmm. The polar reversal theory says that the North Pole shifts. And when it does so, there's a cataclysmic change. And virtually the whole of civilization is wiped out. Anyway, okay, it's a theory, but according to the findings we have, ruins we have, we don't have more than 8,000-year-old ruins. Well, that's just my point. There is evidence that there is civilizations older than that. Now, according to my understanding, these let's say Mesopotamia or Mohenjo-daro, they are the oldest civilized human activities. That's the conventional idea of history. But that idea of history is being gradually. It's not idea, it's a real thing. We can go and see those things. That's right. That's correct. But this cycle. So that's why I don't connect these things. No, these things are to be discussed. Why Buddhism also here, according to these explanations, Buddha's time also people consider about the past and past lives, past existence, past eons. All these things they also considered and thought and they discussed about these things. That's why those things are here in the book. In that case, if there are polar reversals and civilization is wiped out and a new one starts, then it's consistent with this theory. Okay. If human beings are existing like Ubba Kotina Panyayati, no Buddha did not appoint a beginning point, then their idea and Buddha's idea are same. And that's exactly what I'm saying. I see. Then Charles Darwin can't say that human beings or Homo sapien emerged only within 1 million years ago, because human beings are then more than eons of life. No, but if you say eon, if eon means end of universe, so then there was new universe, and within that there was new evolution into humans. Okay. Then Charles Darwin should say that way. It's correct. See, the thing is that scientists measure things to the limits of their instruments. Yes, that's why I say scientists can't go together with this Buddha's explanation. That's what I'm and saying. You are using camera. And also science is a work in progress. Nothing is definite. Right. They are changing. Like they may come to a conclusion that you came to, but with some new discoveries. So you cannot say science. One day if scientists come to a conclusion that there are years after years human existed in the past,
So I'm agree with the humans, scientists. Yeah, so that's what I'm For, saying. for the moment, I think scientists have not yet come to that point. No, but science is open and it's moving. Okay, if it's move up to that level, I am together with scientists. But for the moment, according to my understanding, still scientists have not come. Human mind or human life, human existence is existed throughout last eons. But we can, to be fair to science, we can also say, does Buddhism has a proof that there are these cycles of expanding and contraction of the universe? No, that's No, just no, Buddhism has proved that is the Buddha's words. There is other than Buddha's word nothing. That's not a proof. Somebody can say, well, we have a proof. These are the Darwin's words or Darwin's words. Yes, that's right. But- So these are the Buddha's words. So I'm comparing Darwin's words and Buddha's words. That's all. Both are just words. That's And right. you believe in Buddha, somebody might believe That's in right. Okay, I believe in Buddha. That's why I'm speaking this way. If I don't believe in Buddha, I never talk this talk. May I ask a question? Why do you compare science and Buddhism? What for? Because science says human beings existed in the world within limited period of time. Yes, but it's So not if it is limited period of time, Buddha can't appear in the world, because to become a Buddha, he must practice years after years these good qualities and paramis. So if humans are just 1 million years old, so how Buddha can practice? He was in on other planet where that time were humans, and then he was on If planet. scientists says other planets have humans, then I'm agree with scientists, but scientists still not said that. No, my question is why do you compare that? Why to prove that science is wrong or right? Why not to talk about Buddhism only? Now, Why to- Buddhism is the explanation of the world. Let it be, but why to compare it with science? I don't understand that. Why not to follow along Buddhist line and that's all? Why not? Why to take things which you don't know exactly and you don't have this vast knowledge as in Buddhism? You have vast knowledge in Buddhism. So if I'm wrong regarding Charles Darwin, you can correct me. No, I think can't Bante, because I haven't vast knowledge as you. Ah. You don't have it well. I don't have it. You don't have. Can I be very rude? We We are here to listen to Dhamma, not to discuss about these things. No, I this think is most dumb. of- According to my knowledge, this is dumb. That's why I'm discussing. If this is not dumb, I don't going to talk about these things. I think Bante, the thing is this, that what I said was science will investigate things that in a limited time frame simply because of the limitations of the instruments. Yes. So if you look at Copernicus, for example, Copernicus had had a limited view of the world. Galileo came Yes. along and he had a telescope, Yes. and suddenly the universe began to take shape. Yes. And now we have telescopes that are sitting 1 million kilometers away from geosynchronous orbits out in space, and it's discovering things that we've never seen before. Okay. Right? Anyway, up to the up to date, according to scientists' discoveries, scientists can't say civilized human beings existed more than 2 lakhs of years. But according to Buddha's explanation here, human must have existed many years or uncountable number of years. Okay, so the point here is that the Buddha is using a very different instrument to the ones the scientists are using. So His mind. so there are two facts. Scientist says human existence is few hundreds thousands of years, and Buddha says it is uncountable number of years. So I believe Buddha is correct and scientist is wrong. That's why I'm saying. No, but you can't. No, but But Her there point is is that- no there is no contradiction Hmm. at all because science helps to have the evidence, like see for us, and Buddha has seen with his mind much more. But unfortunately, we cannot see what Buddha saw. We need to rely on his words. Yes. And in science, we rely on instruments and technical things that are
neutral. So I don't No, see any actually, for the contradiction. moment, we rely on scientist words and Buddha's words. No, but the point is that So I'm going to tell you, scientist words are not correct, and Buddha's words are correct according to my I think that's where the understanding. argument is. Yes. Because the scientists are using evidence, and the Buddha is also using evidence. But the evidence that the Buddha sees is not visible to any of us, unless we have the same level of knowledge as the Buddha. So they're using two different instruments to measure the same thing. We need not to see same way as Buddha sees. If we have gone refuge in the Buddha. But that's more to do with So, saddha and faith. Faith. more to do That's with right. faith, Faith. yes. Without faith, you can't go along Yeah, this path. but that's a different quality to Yes. seeing things based on evidence. And if I had the ability to see millions of years into the past, then I'm really confident of what I'm seeing, because it's empirical. I So can see it. I've even experienced. now you can have that kind of confidence if you believe Buddha's words. But I don't have to believe the Buddha. That's what I'm saying. We have to believe No, Buddha. I don't, because if I have the same level of knowledge, same No, powers as the Buddha, No, I no. know that I can see it. Saddha means we believe Buddha. We don't see everything as Buddha sees, but we believe Buddha. Otherwise, no need Saddha. But there's a different reason to believe the Buddha. He has been right on a lot of things. He Right. has He has been right on a lot of things. right. He's W-R-I. been correct on a lot of things, right? So if somebody has a good track record of being constantly right about a lot of things, then you believe what the other things he says. So if somebody is a continuous liar, you don't believe anything he says. So But if he Buddha, tells the truth all the whatever time, Buddha says is correct. yes, but then that's, you believe it for a different reason, not based on evidence. Anyway, what I wanted to say is, Buddha says human existence is kind of difficult to point a beginning, but according to scientists, we can find their explanation that humans started from 1 million years ago. But it's not wrong. It's just that they have limitations in the knowledge. That's what we're Okay, saying. there are words, no, scientist words and Buddha's words. I'm telling. Yeah, but there's So- no contradiction there. Is what I think the point is what we're making. There's no contradiction. Hmm. There's a limitation of knowledge here. Okay, if there is a limitation at the part of scientist, so it's true. But Buddha's parts has no limitation. He has declared what to tell. Okay. Okay, let's go. Now, ඊගාට දැන් ඔන්න මේ සාස්වතවාද හතරයි ඒකාන්ත සාස්වතද. දැන් සයන්ටිස්ලා විතරක් නෙවෙයි ආගමුත් එහෙමයි. දැන් මේ අපි ඊයේ කතා කරපු ඒවා හැටියට ආගම් වල අයත් කියන්නේ සාස්වත කොටසක් තියෙනවා අසාස්වත කොටසක් තියෙනවා. ඒතර ඔක්කොම ආගම් බුදුරජාණන් වහන්සේට වඩා විරුද්ධයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන්නේ එහෙම සාස්වත ඒකාන්ත සාස්වතවාද සහ කොටසක් සාස්වතවාද මේ ඔක්කොම මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඒතර ඔක්කොම ආගමුත් මිත්‍යා දෘෂ්ටි. ඔක්කොම සයන්සුස් මිත්‍යා දෘෂ්ටි කියලා කියන්න වෙනවා. ඒකයි මට කියන්න ඕනේ. සයන්ස් බුද්ධ ආගම නෙවෙයි, ආගමුත් බුද්ධ ආගම නෙවෙයි. හරි. ඔන්න දැන් අපි එතන ඉඳන් පටන් ගමු. ඔන්න දැන් මහණෙනි මෙහි ඇතැම් මහණ බමුණෝ කෙලවරක් ඇති නැති බව පිළිබඳව උපදවාගත් දෘෂ්ටි ඇත්තෝ කරුණු සතරකින් ලොවේහි අන්තය හෝ අනන්තය පනවා. දැන් මේ දැන් ඉන්න මේ අය තියනවාත්වේ නැත්නම් අන්තයක් තියනවා සහ අන්තයක් නැහැ කියන අදහස් කියන අය. තියනවත්වේ නැත්වේ කියලා. කරුණු සතරකින් ලොවේ අන්තය හෝ අනන්තය පනවා. ඒ බවත් මහණ බමුණෝ කුමක් නිසා කුමක් කරබයා අන්තානන්තවාද ඇත්තෝ කරුණු සතරකින් ලොව අන්තානන්තය පනවද. අන්තානන්ත කියන වචනේ හැදිලා තියෙන්නේ අන්ත අනන්ත කියන වචන දෙක එකතු වෙලා. ඒගොල්ලෝන්ගෙන් සමහර අය කියනවා මේ ලෝකේ කෙලවරක් තියෙනවා කියලා. සමහරු කියනවා කෙලවරක් නැහැ කියලා. අන්නේ දෙගොල්ලෝම මිශ්‍ර කරලා සාකච්ඡා කරන එකක් තමයි මේ දැන් යන්නේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ කියනවා
මහණෙනි මේ ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් උත්සාහය නිසා වීරිය නිසා නැවත නැවත වීරිය වඩලා අප්‍රමාදය නිසා නුවණ නිසා සමාධියක් උපදවාගෙන ලොවේහි අන්ත සංඤීව වෙසේ. ලෝකේ කෙලවරක් තියෙනවා කියන සංඥාවෙන් ඒගොල්ලෝ වාසය කරනවා. එසේ වූ චිත්ත සමාධියක් ලබයි. එහෙම කියලා එහෙම ලබාගෙන යා මෙහෙම කියනවා. මේ ලෝව අන්තවත්. හාත්පසින්ම වටය. ලෝකේ හැම පැත්තෙම රවුම්. දැන් මේ ලෝකේ කියලා කිව්වට මේ අපි පෘථුවියම අදහස් වෙන්නේ නැහැ මට තේරෙන හැටියට. සමහරට මේ මොකක් හරි චක්‍රාවාට හරි මොකක් හරි එකක් රවුම් කියලා කියනවා. හාත්පසින් වටය. ඒ කවර හිණියත් මම්මනාහි උත්සාහය නිසා සමාධියෙන් සිත මොනවට පිහිටි කල්ලි ලොවේහි අන්ත සංඤීව වෙසෙමි. එසේ වූ චිත්ත සමාධියක් ලැබීමි. මේ කරුණෙන් මෙලොව යම්සේ අන්තවත්ද හාත්පසින් වටද එසේ මම දනිමි යනුයි. මහණෙනි යමක් නිසා යමක් අරබ ඇතැම් මහණ බමුණෝ අන්තානන්තික දෘෂ්ටි ඇත්තෝ ලොවේහි අන්තානන්තය පනවත් නම් මේ පළමුවන කාරණයි. එතකොට පළවෙනි කට්ටිය ඉමක් කොනක් තියෙනවා ලෝකේ කියලා කියනවා. Okay. I have to find the no, because the commentary is there, so I have to always. Okay, I'm getting there. So these past things are finished. What comes is called 4 views about end or like limit or finite or unfinite. There are because some recluses and Brahmins who are, they call it here extensionalists, because they are trying to measure how far you can get, like the extension of the experience. So here they made up a word of extensionalist. In the Pali is just connecting the word like finite and infinite, or actually it's like end and without end. And who on 4 grounds proclaim the world to be finite or infinite. And owing to what, with reference to what, do these honorable recluses and Brahmins proclaim their views? In the first case, because a certain recluse or a Brahmin, by means of ardor, endeavor, application, diligence, and right reflection, attains to such a degree of mental concentration that with his mind thus concentrated, he abides perceiving the world as finite. He speaks thus: the world is finite and bounded. What is the reason? Because I attain to such concentration of mind that I abide perceiving the world as finite. For what reason? For that reason I know this: the world is finite and bounded. This is because the first case. ඊට පස්සේ දෙවෙනි කරුණ බවත් මහාන බමුණෝ කුමක් නිසා කුමක එල්බගෙන අන්තානන්තික දෘෂ්ටිගතෝ ලොවේහි අන්තානන්තය පනවද්ද. මේ තවත් කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. දෙවෙනි කණ්ඩායම මෙහි එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ උත්සාහය නිසා නැවත නැවත වීරිය වඩලා නොපමාව නිසා නුවණ නිසා යම් සමාධියකින් සිත මනාව පිහිටි කල්ලි ලොවේ අනන්ත සංඤීව විසි. එසේ වූ චිත්ත සමාධියක් උපදවයි. ඒ මෙසේ කියයි. මේ ලොව අනන්තය, අපරියන්තය, ඒ කියන්නේ සීමාවක් නැහැ. යම් මේ මහාන බමුණු කෙනෙක් මේ ලෝකයේ කෙලවරකට ඇත්තේ හාත්පසින් වටය. මෙසේ කීවුද ඔහුගේ කීම බොරුය. මේ ලෝකයේ අනන්තය, අපරියන්තය, කවර හිණියත් මමනායි උත්සාහය නිසා සමාධියකින් සිත මනාව පිහිටි කල්ලි ලොවේ අනන්ත සංඤීව වෙසෙම්ද. එබඳු චිත්ත සමාධියක් ලැබීම. ලෝකයේ යම්සේ අනන්තද, අපරියන්තද මම මේ කාරණෙන් මේ එසේ දනිමි යනුයි. මහණෙනි යමක් නිසා යමක එල්බගෙන ඇතැම් මහාන බමුණෝ අන්තානන්තික දෘෂ්ටිගතෝ ලෝකයේ පිළිබඳ අන්තානන්තය පනවත් නම් මේ දෙවෙනි කාරණා. එතකොට දැන් මේ දෙවෙනි එක්කෙනා කියනවා ලෝකේ අනන්තයි කියලා. එයාම දැකලා එහෙම කියන්නේ. So the second one I will shorten it, okay? Same story again. Somebody is meditating, and in his meditation he gets to this point. With his mind thus concentrated, he abides perceiving the world as infinite. He speaks thus: the world is infinite and boundless. And then he explains that because according to his own experience, it is infinite. It is really infinite because he directly perceives that.
So that is the second reason, second case. ඊට තුන්වෙනි කාරණාව ඒගොල්ලෝ මෙන්න මේක දැකලා තමයි ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් කියන්නේ. මහණෙනි මෙහි ඇතැම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් උත්සාහය නිසා, වීරිය නිසා, නොපමා බව නිසා සමාධියෙන් මොනවට සිත පීටි කලි ලොවෙහි උඩින් යටින් කෙලවරක් ඇත. ඊ සංඥාව ඇතිව. ඒත් ලොවෙහි සරසින් කෙලවරක් නැතයි යන සංඥා ඇතිව වෙසේ. එසේ වූ චිත්ත සමාධියක් ලබයි. ඒ මෙසේ කියයි. මේ ලොව කෙලවරක් ඇත්තේද කෙලවරක් නැත්තේද වේ. යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් මෙලොව කෙලවරක් ඇත්තේය වටයයි කියුද ඔවුන්ගේ වචන හිස්ය. යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් වනාහි මෙලොව කෙලවරක් නැත්තේ සීමාවක් නැත්තේයයි කියුද ඔහුගේ වචනද හිස්ය. මේ ලොව අන්තවත්ද අනන්තවත්ද වේ. ඒ කවර හේින්දයත් මම උත්සාහ වඩලා වීරියෙන් සමාධියෙන් දැකලා තියෙනවා. මොකද්ද දැකලා තියෙන්නේ? උඩිනුයි යටිනුයි කෙලවරක් තියෙනවා. හැබැයි හරහට කෙලවරක් නැහැ. කියලා ඔන්න එයා ඒ මතය දරනවා. So the third case again, somebody meditates and then comes this. With his mind thus concentrated, he abides perceiving the world as finite in the upward and downward directions, but infinite across. He speaks thus: the world is both finite and infinite. Those recluses and Brahmins who declare the world to be finite and bounded speak falsely, and those recluses and Brahmins who declare the world to be infinite and boundless also speak falsely. The world is both finite and infinite. For what reason? Because I attain to such a concentration of mind that I abide perceiving the world as finite in the upward and downward directions, but as infinite across. For this reason I know the world is both finite and infinite. This because is the third case. ඊගාට හතරවෙනි එක මෙහි මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ තර්ක කරන්නේ වේ. විමසන්නේ වේ. ඒ කරුණින් තර්ක කළ විමසින් නුවණ පමණින්ම මැනගන්නා ලද සිය වැටහීම මෙසේ පවසයි. මේ ලොව අන්තයක් ඇත්තේත් නොවේ. අන්තයක් නැත්තේත් නොවේ. යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් මෙලොව අන්තවත්ය වටයයි කියත්නම් ඔවුන්ගේ වචන හිස්ය. යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් මෙලොව අන්තයක් නැත්තේයයි කොනක් නැත්තේයයි කියුණා ඔවුන්ගේ වචනද හිස්ය. යම් මහණ බමුණු කෙනෙක් මෙලොව අන්තවත්ද වේ අනන්තද වේයයි කියත්නම් ඔවුන්ගේද වචන හිස්ය. මෙලොව අන්තයක් ඇත්තේත් නොවේ මෙය අන්තයක් නැත්තේත් නොවේ මෙයයි කියයි. එතකොට ඒ තමයි හතරවෙනි එක්කෙනා. So the fourth one, in the fourth case, owing to what, with reference to what are some honorable recluses and Brahmins extensionalists proclaiming the world to be finite or infinite? Herein, because a certain recluse or a Brahmin is a rationalist, an investigator, he declares this view, hammered out by reason, deduced from his investigations, following his own flight of thought. Thus, the world is neither finite nor infinite. Those recluses and Brahmins who declare the world to be finite and bounded, those declare it to be infinite and boundless, and those who declare it to be both finite and infinite, all these speak falsely. The world is neither finite nor infinite. This is the fourth case. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඊගාට දේශනා කරනවා මෙන්න මේ කරුණු නිසා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ අන්තානන්තික දෘෂ්ටි හතර පැනවෙන්නේ. ඒක ප්‍රකාශ වෙන්නේ ලෝකෙට. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දෘෂ්ටි ඒ ආකාරයෙන්ම දන්නවා. ඒ වගේ මේ දෘෂ්ටි වල තියෙන විපාකයක් දන්නවා. ඒ දෘෂ්ටි ඇසුරු කරගත් ආස්වාද ආදීනව නිස්සරණ ඒවත් දන්නවා. ඒවා දැනගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක මම දන්නවා මේක මම දකින්නවා කියලා තෘෂ්ණා මාන දෘෂ්ටි වශයෙන් අරගන්නෙත් නැහැ පරාමර්ශණය කරන්නෙත් නැහැ. ඒ වෙනුවට කෙලෙස් පිරිනිවෙනවා. අන්න ඒ කාරණා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතකොට තව කාරණාවක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ කියන කෙනා මෙන්න මේ වගේ ගැන කියනවා නම් ඒ කෙනා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නියම ගුණ කියන එක්කෙනා. Then when we have the refrain that is there after all these sections, and that is connecting it to the
previous discussion, so I have to find it. It is on these grounds, bhikkhus, that those recluses and Brahmins who are extensionalists proclaim the world to be finite or infinite. Whatever recluses and Brahmins there may be who proclaim the world to be finite or infinite, all of them do so on these four grounds or on a certain one of them. Outside of these, there is none. And then there is this part. This because the Tathagata understands, and he understands these standpoints thus assumed, thus misapprehended, lead to such a future destination, to such a state of the world beyond. He understands as well what transcends this, yet even that understanding he does not misapprehend. And because he is free from misapprehension, he has realized within himself the state of perfect peace, having understood as they really are the origin and the passing away of feelings, their satisfaction, their unsatisfactoriness, and the escape from them. The Tathagata bhikkhus is emancipated through non-clinging. And these are those dhammas, because that are deep, difficult to see, difficult to understand, peaceful and sublime, beyond the sphere of reasoning, subtle, comprehensible only to the wise, which the Tathagata, having realized for himself, with direct knowledge propounds to others. And it is concerning these that those who would rightly praise the Tathagata in accordance with reality would speak. එතකොට අපි දැන් දෘෂ්ටි 12ක් කතා කළා. හතරේ ගොඩවල් 3ක්. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඊගාට තියෙනවා තව හතරේ ගොඩක්. මහණෙනි අමරා වික්ෂේපික වූ සමහර මහණ බමුණු කෙනෙක් ඇත්තාහ. දැන් අමරා වික්ෂේපික මේ අමරා වික්ෂේප කියන එකේදී මේ අමරා කියලා කියනවා මට මතක හැටියට ආඳට. ආඳ කියලා කියන්නේ අල්ලන්න බැරි එක්කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අතට අහු වෙන්නේ නැහැ. යාව ලිස්සනවා. ඊල් අන්න ඒ වගේ කතාවක් මෙතන යන්නේ. ඔහු ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දෝ වස්තු හතරකින් වාග් වික්ෂේපයට අමරා වික්ෂේපයට පැමිණේ. ඔව් ඒ කියන්නේ වචන වලින් ඒගොල්ලෝ ලිස්සල යනවා වගේ දෙයක් කරනවා තේරෙන හැටියට. ඒ බවත් මහාන බවුනෝ කුමක් නිසා කුමක් අරබය අමරා වික්ෂේපික වූ ඒ තන්හි ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දෝම වස්තු හතරකින් වාග් වික්ෂේපයට අමරා වික්ෂේපයට පැමිණේ දෙයක්. මහණෙනි මේ එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මේ කුසලයයි ඇති සැටි නොදනි. මේ අකුසලයයි ඇති සැටි නොදනි. ඔහුට මේ කුසලයයි මම ඇති හැටියට නොදනිමි. මේ අකුසලයයි ඇති සැටියට නොදනිමි. මම බනාහි මේ කුසලයයි ඇති සැටියෙන් නොදන්නෙමි. මේ අකුසලයයි ඇති සැටියෙන් නොදන්නෙමි. මේ කුසලයි කියා හෝ පවසන්නෙන්නම් මේ අකුසලයි කියා හෝ පවසන්නෙන්නම් ඒ පැවසුමෙහි මට ඡන්දයක් හෝ රාගයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ පටහැනි බවක් හෝ වන්නේය. යම් කරුණෙක්කි මට ඡන්දයක් හෝ රාගයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ පටහැනි බවක් හෝ වන්නේ නම් ඒ මගේ ප්‍රකාශය බොරුවක් වන්නේ. මගේ යම් ප්‍රකාශයක් බොරු වන්නේ නම් ඒ මට දුකක් වන්නේ. මට යම් දුකක් වන්නේ නම් ඒ මට ස්වර්ග මෝක්ෂ දෙකට බාධා වන්නේ යයි මෙසේ සිතක් වෙයි. දැන් ඒ කිව්වේ එයා හරියටම දන්නෙත් නෑ මේක තමයි කුසලය මේක තමයි අකුසලය කියලා. ඉතින් එයා හිතනවා මම එහෙම නොදැන මේක කුසලයයි කියලා කිව්වොත් මේක අකුසලයයි කියලා කිව්වොත් ඒක වරදින්න පුළුවන්. එහෙම වැරදුනොත් ඒ බොරුවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම බොරුවක් වුණොත් ඒක මට අහිත පිණිස පවතින්න පුළුවන්. ඒ අහිත පිණිස පවතිනවා කියන්නේ ඒක මට ස්වර්ග මෝක්ෂ දෙකට බාධාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්නෝම හිතලා බොරුවක් වෙයි කියලා බයෙන් එයා මේකයි කුසලය කියලා කියන්නේ නැහැ. මේකයි අකුසලය කියලා කියන්නේ නැහැ. ඒ කරුණේ ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේම මෙසේත් මගේ පිළිගැනීමක් නැත. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇහුවොත් එයා උත්තර දෙන්නේ එහෙමත් මගේ පිළිගැනීමක් නැහැ. මෙසේත් මගේ පිළිගැනීමක් නැත. මෙසේත් මගේ පිළිගැනීම නැහැ. එසේත් මගේ පිළිගැනීම. එහෙමත් මම පිළිගන්නේ නැහැ. මෙහෙමත් මම පිළිගන්නේ. ඒ දෙකින්ම අන්පරිද්දකිනුත් මට පිළිගැනීමක් නැහැ. නොපිළිගනිමි කියා එකකුත් මට නැහැ. නොපිළිගනිමි කියා එකකුත් මට නැහැ.
වාග් වික්ෂේපයට අමරා වික්ෂේපයට පැමිණේ. අන්න එහෙම තමයි එයාගේ අදහස ප්‍රකාශ කරන්නේ. එයා උත්තර දෙන්නේ. මං එහෙම පිළිගන්නවා කියලා කියන්නෙත් නෑ, නොපිළිගන්නවා කියලා කියන්නෙත් නෑ. ඒ දෙකම කියන්නෙත් නෑ, ඒ දෙකම නොකියන්නෙත් නෑ. කියලා අන්න එහෙම තමයි ඒ අමරා වික්ෂේපවාදය කියන එකේ පළවෙනි ස්වරූපය ඒකයි. So the next four, that means number 13 to 16 of the views are called this, here they call them endless equivocators, or in the old translation, irregulars. The idea is like eels are difficult to catch and a kind of slimy and always like twisting. So what they do is this slimy twisting by words and never really saying anything. So these there are bhikkhus, some recluses and brahmins who are endless equivocators, who, when questioned about this or that point on four grounds, they resort to evasive statements and to endless equivocation and owning to what, with reference to what, do these honorable recluses and brahmins do so. Herein, bhikkhus, a certain recluse or a brahmin does not understand as it really is what is wholesome and what is unwholesome, and he thinks, I do not understand it as it really is what is wholesome and what is unwholesome. If without understanding I were to declare something to be wholesome or unwholesome, my declaration might be false. If my declaration should be false, that would distress me, and that distress would be an obstacle for me. Therefore, out of fear and loathing of making a false statement, he does not declare anything to be wholesome or unwholesome. But when he is questioned about this or that point, he resorts to evasive statements and to endless equivocation in this way. I do not take it thus, nor do I take it in that way, nor do I take it in some other way. I do not say that it is not, nor do I say that it is neither this or nor that. So this kind of, and this is because of the first case. එතකොට ඊගාව එක දෙවෙනි එක මහණෙනි මේ එක්තරා මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මේ කුසල්යයි ඇතිසැටි නොදනි. මේ අකුසල්යයි ඇතිසැටි නොදනි. ඔහුට මෙසේ සිතක් වේ. මම වනාහි මේ කුසල්යයි ඇතිසැටි නොදනිමි. මේ අකුසල්යයි ඇතිසැටි නොදනිමි. මේ කුසල්යයි ඇතිසැටියෙන් නොදන්නෙම්. මේ කුසලයයි පැවසුවෙම් නම් මං කිව්වොත් එහෙම මේ අකුසලයයි ඇතිහැටි නොදන්නෙම්. මේ අකුසලයයි පැවසුවෙම් නම් ඒ කරුණෙහි මට ඡන්දයක් හෝ රාගයක් හෝ ද්වේෂයක් හෝ ප්‍රතිගයක් හෝ විය හැක්කේය. යමකදී මට ඡන්දයක් රාගයක් ද්වේෂයක් ප්‍රතිගයක් වන්නේ නම් එය මට උපාදානයක් වන්නේ. යමක් මට උපාදානයක් වන්නේ නම් එය මට දුකක් වන්නේ. මට යම් දුකක් වන්නේ නම් එය මට ස්වර්ග මෝක්ෂ දෙකට බාධා වන්නේ යනුයි. එහෙම කියලා එයා මේ උපාදානයට බය වෙලා උපාදානයට පිළිකුල් කරමින් මේක කුසල්යයි පනවන්නේ නැහැ. මේ අකුසල් කියලා පනවන්නේ නැහැ. ඒ කරුණේ ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේ මෙසේත් මට පිළිගැනීමක් නැත, එසේත් මට පිළිගැනීමක් නැත, අන්සැටියකිනුත් මගේ පිළිගැනීමක් නැත, එසේ නැතයි කියා මගේ පිළිගැනීමකුත් නැත, එසේ නැත්තේත් නොයයි කියා මගේ පිළිගැනීමකුත් නැතයි අමරා වික්ෂේපයට වාග් වික්ෂේපයට පැමිණේ. මහණෙනි ඇතැම් බමුණෝ යමක් නිසා අමරා වික්ෂේපක වෙනවනේ ඔය කාරණා. ඒකතර මෙයා උපාදානයට බයෙන් තමයි අමරා වික්ෂේපික වෙන්නේ. So the second one, same situation, he does not understand the wholesome and the unwholesome, and he does not want to declare it, but he has some other reason there, and that is here. If without understanding I were to declare something to be wholesome or unwholesome, desire and lust or hatred and aversion might arise in me. Should desire and lust or hatred and aversion arise in me, that would be clinging on my part. Such clinging would distress me, and that distress would be an obstacle for me.
Therefore, out of fear and loathing of clinging, he does not declare anything to be wholesome or unwholesome. But when questioned about this or that point, he resorts to evasive statements and to endless equivocation. I do not take it thus, nor do I take it in that way, nor do I take it in some other way. I do not say that it is not, nor do I say that it is neither this nor that, because this is the second case. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක සමහර මහාන බමුණෝ ඒගොල්ලොත් මේ කුසලයයි කියලා හරියටම දන්නේ මේ අකුසලයයි කියලා හරියට දන්නේ එයාට මෙහෙම හිතෙනවා මම කුසලයයි කියලා දන්නේ හරියට අකුසලයයි කියලාත් හරියට දන්නේ මම කුසලයයි කියලා නොදැන අකුසලයයි කියලා හරියට නොදැන මේ කුසලයයි අකුසලයයි කියලා කියනවා නම් නුවණැති සියුම් බුද්ධිය ඇති අනිත් අය එක්ක වාද කරපු අස්ලොමක් ඊයෙන් විද පලාලන දුනුවායන් බඳු තමන්ගේ තියුණු නුවණින් අනුන්ගේ ලබ්ධිය කියන්නේ මත බිඳ ලන්නවුන් බඳුව යම් කෙනෙක් හැසිරෙද්ද එසේ වූ මහාන බමුණු කෙනෙක් ඇත්තාහ. ඔහුගේ කුසල කුසලෙහි මගේ ලබ්ධිය මාතින් විචාරන්නාහ. කවර කරුණකින් මේ අර්ථය ගනීද? කරුණු විචාරන්නාහ. මා කරුණු කී කල්ලි එහි දොස් දක්වා තර්ජනය කරන්නාහ. මං ඔවුන්ට කරුණු දක්වා මගේ මතය ස්පුට කොට කියන්නට සමත් නොවෙමි. යම් කෙනෙක් හට කරුණු දක්වා ස්වමත ස්ථාපනය කරන්නට මන් සමත් නොවෙම්ද එය මට පීඩාවකි. මට යම් පීඩාවක් වේද එය මට ස්වර්ග මෝක්ෂ දෙකට බාධා වන්නේ යනුයි. මෙසේ හෙතෙම ප්‍රශ්න කරනවට බියෙන් ප්‍රශ්න කළොත් උත්තර දීමට බැරි වෙතයි ලැජ්ජාවෙන් මේ කුසලයයි කියලා ඉඳුරා ඍජුව නොකියයි. මේ අකුසලයයි කියලා ඍජුව නොකියයි. ඒක ඒ කරුණෙහි ප්‍රශ්න කරන ලද්දේ මගේ මෙසේත් ගැන්මක් නැත, මගේ එසේත් ගැන්මක් නැත, අන් පරිද්දෙකුනුත් මගේ ගැන්මක් නැත, නැතයි කියා මට ගැන්මක්ද නැත, එසේ නැත්තේත් නැතයි කියා මගේ ගැන්මක් නැතයි වාග් වික්ෂේපයට පැමිණේ. මහණෙනි මේ තමයි තුන්වෙනි එක්කෙනා. එයා අනිත් අයත් එක්ක වාද කරන්න තියෙන බය නිසා, අනිත් අයගේ වාදයට තියෙන බය නිසා අමරා වික්ෂේපික වෙලා ඉන්නවා. So the third case again, same. He does not understand the wholesome and unwholesome, but there is another reason why he starts the irregularly. So, and he thinks now there are these recluses and Brahmins who are wise, clever, experienced in controversy, who wander about demolishing the views of others with their wisdom. If without understanding I were to declare something to be wholesome or unwholesome, they might cross-examine me about my views, press me for reasons, and refute my statements. If they should do so, I might not be able to reply. If I could not reply, that would distress me, and that distress would be an obstacle for me. Therefore, out of fear and loathing of being cross-examined, he does not declare anything to be wholesome or unwholesome. But when questioned about this or that point, he resorts to evasive statements and to endless equivocation. I do not take it thus, nor do I take it in that way, nor do I take it in some other way. I do not say that it is not, nor do I say that it is neither this nor that. This because is the third case. ඊට පස්සේ හතරවෙනි එක තව එක්කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. මේ ඇතම් කියනවා කියන්නේ යාගේ හැටි මේ. මෙහි ඇතම් මහණෙක් හෝ බමුණෙක් හෝ මද නුවණැත්තේ වේ. බොහෝසේ මූඩ වේ. කියන්නේ ගොඩක් මෝඩයි. ඒ නුවණ මැද බැවින් බොහෝසේ මෝඩ බැවින් ඒ කරුණේ ප්‍රශ්න විචාරණ ලද්දේම වාග් වික්ෂේපයට පැමිණේ. ඒ මෙසේ පරලොවක් ඇද්දැයි මෙසේ මාතින් විචාරයි නම් පරලොවක් ඇතැයි මෙසේ මට හැඟීමක් වේ නම් පරලොවක් ඇතැයි මෙසේ එය විසඳන්නෙමි. එහෙත් මට මෙසේත් හැඟීමක් නැත. අන් පරිද්දකින් හැඟීමකුත් නැත. මට හැඟීමක් නැත්තේත් නොවේ. මට හැඟීමක් නැති නොවන්නේත් නොවේ. පරලොව නැද්දැයි විචාරයි නම් ඒත් අර විදියටම කියනවා. පරලොවක් නැහැ කියලාත් මට හැඟීමක් නැහැ. පරලොවක් නැත්තේ නැහැ කියලා හැඟීමකුත් නැහැ. කියලා ආදී වශයෙන් කියනවා. එහෙම නැත්නම් පරලොවක් ඇත්තේත් නැත්තේත් වේදයි කියලා ඇහුවොත්
ඒත් අර වගේ උත්තර දෙනවා. පරලොවක් නොම නැත්තේත් වේදයි විචාරයි නම් ඒත් අර වගේ මට එහෙම අදහසකුත් නැහැ, එහෙම අදහසක් නැත්තේත් නැහැ. Can we stop? If I read the beginning and then we can read all these different questions? Because this is like a number of questions. Okay. So I read the introduction and then we can do the questions, please. Like the world, there is no world beyond, there is not, is and is not, all these variations. I will read the beginning only and then we can do it. Okay. So the fourth one is kind of stupid guy, okay? So herein bhikkhus a certain recluse of Brahmin is dull and stupid. Due to his dullness and stupidity, when he is questioned about this or that point, he resorts to evasive statements and to endless equivocation. If you ask me whether there is a world beyond, if I thought there is another world, I would declare that there is, but I do not take it thus, nor do I take it in that way, nor do I take it in some other way. I do not say it is not, nor do I say that it is neither this nor that. Similarly, when he is asked about the following questions, he resorts to the same evasive statement. So the other questions that he avoids is there no world beyond, or is there both? Sorry, is it that there is both? Is it that there both is and is not a world beyond, or is it that there neither is nor is not a world beyond? Or another set of similar questions: are there beings spontaneously reborn? There are no beings spontaneously reborn. Is it that there both are and are not being spontaneously reborn? Is it that there neither are nor are not being spontaneously reborn? Or another set of questions: is there fruit and a result of good and bad action? Is there no fruit and a result of good and bad action? Is it that there neither is nor is not fruit and a result of good actions, good and bad actions? Is it that there neither is nor is not fruit and a result of good action and bad actions? And the last set of questions: does the Tathagata exist after death? Does the Tathagata not exist after death? Does the Tathagata both exist and not exist after death? Does the Tathagata neither exist nor not exist after death? එතකොට දැන් ඔන්න මේ ප්‍රශ්න දැන් එයාගෙන් මේ ප්‍රශ්න ඇහුවහම එයා ඒක එහෙමයි කියලා කියන්නෙත් නැහැ, එහෙම නෙවෙයි කියලා කියන්නෙත් නැහැ, එහෙමත් වෙයි එහෙම නෙවෙයි කියලා නෙවෙයි කියන්නේ, එහෙම නොවේයිත් නොවේයි නොවන්නේත් නොවේයි කියන්නෙත් නැහැ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? මොනවද අහන ප්‍රශ්න? පරලොවක් ඇද්ද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ පරලොවක් නැද්ද කියලා අහනවා. පරලොවක් ඇත්තේත් වේ නැත්තේත් වේද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මැරිලා උපදින සත්වයෝ ඉන්නවද කියලා අහනවා. ඊට පස්සේ මැරිලා උපදින සත්වයෝ නැද්ද කියලා අහනවා. මැරිලා උපදින සත්වයෝ ඇත්තේත් වේ නැත්තේත් වේද කියලා අහනවා. මැරිලා උපදින සත්වයෝ ඇත්තේත් නොවේ නැත්තේත් නොවේද කියලා අහනවා. කරන හොඳ නරක කර්මයන්හි විපාක ඇද්ද කියලා අහනවා. කරන හොඳ නරක කර්මයන්හි විපාක නැද්ද කියලා අහනවා. කරන හොඳ නරක කර්මයන්හි විපාක ඇත්තේත් වේ නැත්තේත් වේද කියලා අහනවා. කරන හොඳ නරක කර්මයන්හි ඵල විපාක ඇත්තේත් නොවේ නැත්තේත් නොවේද කියලා අහනවා. සත්වයා මරණින් මතු වන්නේද කියලා අහනවා. සත්වයා මරණින් මතු නොවන්නේද? සත්වයා මරණින් මතු වන්නේත් ඒ නොවන්නේත් වේද? සත්වයා මරණින් මතු නොවන්නේත් නොවේද වන්නේත් නොවේද කියලා අහනවා. එන්න එහෙම ඇහුවාම එයා කියනවා සත්වයා මරණින් මතු නොවන්නේ වේයයි නෑ. එයා කියන්නේ මට හැඟුණොත් සත්වයා මරණින් මතු ඉන්නවා කියලා මං එහෙම ඔයාට උත්තර දෙනවා. මට හැඟුණොත් සත්වයා මරණින් මතු නැහැ කියලා මං ඔයාට එහෙම උත්තර දෙනවා. හැබැයි ඒ උත්තර දුන්නයි කියලා ඒ උත්තරේ මේ වගකීම මම බාරගන්නෙත් නැහැ.
මම ඒක ග්‍රහණය කරගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගෝලයෝ ඈ? ඒගොල්ලෝ ගෝලයෝ හිටියා. ඒගොල්ලන්ට ගෝලයෝ ගොඩක් හිටියා. ඒකයි මේ වෙනම ආගම් මේ කාලේ තිබුණේ. They were really ගෝලයෝ like හිටියා, මේ ශ්‍රාවකයෝ හිටියා. ඒගොල්ලෝ ගැන කියලා තියෙන සංඝී, ගණී, ගණාචාර්යෝ, ඥාතෝ, යසස්සී, සාදු සම්මතෝ. ඒ කියන්නේ සංඝී පිරිසක් හිටියා. actually ගණී ගොඩක් හිටියා. Sariputta was in this group, no? I think his former සංජය teacher. කියලා එක්කෙනෙක් ගාව හිටියා. එයා යම් ප්‍රමාණයකට මේ වගේ. ඒගොල්ලෝ ඥාතෝ, ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධ අය, යසස්සී, යසස තියන අය. සාදු සම්මතෝ, සාදුවරු කියලා සම්මත වෙලා තියුනේ. ඒ වගේ අය තමයි මේ බුදුරජාණන්සේ කාලේ මේ වගේ අදහස් කිව්වේ. No, because Randir asked, did somebody like that have actually like followers? And Amarkitam said, yes, actually, yes. And they were famous. They were mentioned in some suttas. It says there are these teachers and leaders of big groups that are like popular and well known and respected and honored. And one of these groups, like some of these were these guys that were basically refusing to say anything about anything. But I think they are because they refuse to they just refuse to really say anything. ඔව්. නෑ එහෙමමත් නෑ. මේ එයාගේ වාදය මේක. එයාගේ තර්කය මේක. මගේ මං අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ ක්‍රමයට. මං නැහැ කියන්නෙත් නෑ, ඔව් කියන්නෙත් නෑ. එහෙම ඔව් නෑ කියන්නේ නෑ කියලා තද අදහසකුත් මට නෑ. ඔයා කියනවා නම් ඔව් කියලා මටත් හිතුනොත් ඔව් කියලා මාත් ඔව් කියනවා. ඔයා කියනවා නම් නෑ කියලා මටත් හිතුනොත් නෑ කියලා මම නෑ කියලා. They admit that if I think what you say is correct, I would say it. And if I thought that you are wrong, I would say it. But I am not, I don't have this idea, so I am not really saying either way at all. එතකොට මේ හතරවෙනි කට්ටිය අමරාවික්කේප වාදය යටතේ. So that is the fourth case. So we had the one who was fearing saying something wrong. One was afraid of lust and anger. That means the upadana. The third one was afraid that somebody might refute him or cross-examine him. And the fourth one is the kind of, they called it stupid. They call him stupid. එතකොට දැන් ඒ හතර දෙනාගේ වාද එමෙතයි දෘෂ්ටියත් මේ දෘෂ්ටිත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳ ආකාරම දන්නවා. ඒ දෘෂ්ටි නිසා මතුවන විපාකයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා. ඒ දැනුම හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ තණ්හා මාන දික්ටි වශයෙන් ගන්නෙ නෑ. ඒ දැනුම පිළිබඳවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දන්නවා. ඒවැ වේදනාව, උප්පත්තිය, ආස්වාදය, විනාශය, ආදීනවය, සමුදය වය ඒ සියල්ල බුදුරජාණන් වහන්සේ දැනගෙන උපාදාන රහිතව මිදුණා. ඉතින් ඔන්න ඔයගේ කාරණාවක් දැනගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා කරනවා නම් බුදු ගුණයක් වශයෙන් අන්න එයා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට සැබවින්ම ප්‍රශංසා කරන එක්කෙනා. So it is on these four grounds because that those recluses and Brahmins who are endless equivocators resort to evasive statements and to endless equivocation when questioned about this or that point. Whatever recluses or Brahmins there may be who resort to evasive statements and to endless equivocation, all of them do so on these four grounds or on a certain one of them. Outside of these there is none. And this is because the Tathagata understands, and he understands these standpoints thus assumed and thus misapprehended lead to such a future destination, to such a state in the world beyond. He understands as well what transcends this, yet even that understanding he does not misapprehend. And because he is free from misapprehension, he has realized within himself the state of perfect peace. Having understood as they really are the origin and the passing away of feelings, their satisfaction, their unsatisfactoriness, and the escape from them, the Tathagata Bhikkhus is emancipated through non-clinging. These are
those dhammas, bhikkhus, that are deep, difficult to see, difficult to understand, peaceful and sublime, beyond the sphere of reasoning, subtle, comprehensible only by the wise, which the Tathagata, having realized for himself with direct knowledge, propounds to others. And it is concerning these that those who would speak rightly praise, that those who would rightly praise the Tathagata in accordance with reality would speak. Right. ඉතින් මට හිතෙන හැටියට බ්‍රහ්මජාල සූත්‍රය අපි දන්නවා නම් අද කාලේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම විද්‍යාවල් වලට පසුබිම් වෙච්ච දෘෂ්ටිය අද කාලේ ලෝකේ තියෙන ඔක්කොම ආගම් වලට පසුබිම් වෙච්ච දෘෂ්ටිය ගැන අපිට හරියට විවරණයක් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒවා කුසල්ද අකුසල්ද කියලා. මේ සූත්‍රය පිළිගන්නවා නම්. ඒකයි මම ඒ ගැන කතා කරේ. දැන් මේවා බුදුරජාණන්සේ කාලේට විතරක් අයිති දේවල් නෙවෙයිනේ. අද කාලේ වුණත් හිතවල ඇති වෙන දේවල්. අදත් හිතක් තියෙනවා නම් කාට හරි මේ විදිහේ දෘෂ්ටි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෘෂ්ටිත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න ඉගෙන ගන්න තමයි මේ සූත්‍රය අපි පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙනම් අද දවසේ අපි මෙතකින් සමාප්ත කරමු. So the last bit was, that's why it's very Dhammarakita thinks is very important to know this sutta. If you accept it as the Buddha's words, then you know the background of the science and most of the religions, and how it stands in if you like in comparison with the Buddha's teachings. So anyway, that's it for today. තෙරුවන් සරණයි. Everyone Saranai.